Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, buat teman-temanku, buat rekan-rekanku dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Republik Onom Official. Oke teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita mau coba tutorial eksperimen di salah satu bangunan yang memang bangunan ini sudah lama terbengkalai teman-teman ya. Dimana bangunan ini dulunya itu tempat pembuatan bata merah teman-teman ya. Ini kita mau coba tutorial eksperimen di bangunan ini karena banyak mitos-mitos yang memang keluar dari lokasi ini dari suara, penampakan dan juga mitos-mitosnya yang cukup bikin kita penasaran teman-teman ya. Jadi mitos di lokasi ini itu dulunya ada salah satu pegawai teman-teman ya yang memang meninggal dunia saat bekerja teman-teman. Dan meninggalnya itu tanpa sebab teman-teman ya, tiba-tiba dia seperti mengalami kerasukan teman-teman atau mengalami kesurupan teman-teman dan langsung meninggal dunia di lokasi ini teman-teman ya. Dan semenjak kejadian itu di tempat ini jadi banyak kejadian-kejadian yang janggal teman-teman ya, dari suara-suara, dari mungkin penampakan-penampakan sehingga tempat ini ditutup teman-teman ya. Ini berdekatan dengan kolam teman-teman ya. Depan sana ada kolam. Ini bangunannya teman-teman. Ini kalau dilihat dari bangunannya itu masih kokoh ya, cukup kokoh maksud saya, nggak terlalu rapuh gitu. Jadi di bangunan ini itu udah terbengkalai sekitar 5 tahunan yang lalu teman-teman ya, sekitar 5 tahun yang lalu di lokasi ini. Teman-teman nih. Oke teman-teman, ini kita pasang jam berapa ini? Jam setengah 10 teman-teman ya. Jam setengah 10 kita mulai agak malam nih. Tuh. Ini tempatnya berantakan banget teman-teman ya. Oke, seperti apa kelanjutannya, seperti apa keseruannya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa pantengin terus, jangan lupa tonton terus sampai akhir. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, dibantu like, komen, dan juga share ya. Biar channel kecil ini makin berkembang teman-teman ya. Oke. Mungkin kita mulai dari mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini mungkin teman-teman ya. Kita mulai dari sini, oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja teman-teman ya. Gaskeun.